Halo dari dara salam ketemu kembali di Bang Badtam Facebook. Topik kali ini membahas tentang hujan pasti dari daerah tahu hujan itu kan? Di topik kali ini Bang Badtam Facebook akan mengurai ulang kembali bagaimana terjadinya hujan mau tahu kelanjutannya simak saja pemaparan tentang hujan. Hujan adalah proses alami yang terjadi di bumi, di mana air dari atmosfer jatuh permukaan bumi. Dalam bentuk tetesan air berkat adalah proses terjadinya hujan siklus hujan evaporasi air dari laut, danau, sungai dan permukaan bumi lainnya menguap ke atmosfer karena panas matahari kondensasi uap air naik ke atmosfer dan mendingan kemudian berubah menjadi awan pembentukan awan awan terbentuk dari kumpulan tetesan air yang terkondensasi presipitasi ketika awan menjadi terlalu berat tetesan air jatuh bumi sebagai hujan dan faktor penyebab terjadinya hujan adalah suhu udara perubahan suhu atmosfer mempengaruhi proses evaporasi dan kondensasi kelembaban udara tingkat kelembaban atmosfer mempengaruhi pembentukan awan tekanan udara perubahan tekanan udara mempengaruhi pergerakan awan angin mempengaruhi pergerakan awan dan arah hujan dan berikut ini adalah jenis-jenis hujan hujan konvektif hujan yang terjadi karena pergerakan udara panas dan lembab hujan orografik hujan yang terjadi karena pergerakan udara melintasi pegunungan hujan frontal hujan yang terjadi karena pertemuan dua massa udara berbeda dampak hujan dari hujan tersebut mengisi sumber air hujan mengisi kembali sumber air seperti danau sungai dan aquifer mengurangi polusi hujan membantu membersihkan atmosfer dari polusi mempengaruhi hujan mempengaruhi pertumbuhan tanaman membahayakan infrastruktur hujan lebat dapat menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur menarik dari hujan hujan terbesar di dunia terjadi di India dengan curah hujan 11.777 mm tahun 2. Hujan dapat mencapai kecepatan 18 km jam 3. Hujan membantu menghasilkan 75% air minum di bumi bagaimana dari daerah sudah tahu kan keterangan pemaparan dari definisi hujan semoga topik kali ini bisa menambah wawasan dari daerah. Dan sampai bertemu di topik lainnya. Thank you.